Okay, so share ko sa inyo ito guys, no? So ngayong araw guys, meron tayo dito ang phone device guys, no? So itong phone device na ito guys ay parang Redmi A3 ito guys, no? So ito guys yung likod niya guys. So malaki guys yung lens dito guys ng camera niya guys, no? So yung issue guys ng phone device nito guys ay nagkakaroon nito guys ng peak charging guys, no? Yan. So nagcha-charge siya guys, pero yung amperahe niya guys ay low ampere guys, no? Yan. So kung makita natin guys 11%. So minsan daw ito guys ay hindi ko makarga guys, no? Yan. So kunting galaw lang guys ay nawawala guys yung charging niya guys. So yung rating niya dito guys sa ating product schematic or dito guys sa smart charger natin guys ay yan, bumabagsak siya guys, no. So 0.4 siya kanina, ngayon guys ay 0.0 amperahe guys. So saksak natin ulit. So subukan natin. So saksak natin ulit. Yan. So tignan nyo guys yung rating guys ng amperahe niya guys, no. So 0.6 amperahe guys, no. Yan. So nagkakaroon siya guys ng peak charging guys, no. Yan. So 0.6. So malabo siya guys, no. So ayan siya guys, no. So 0.6 ampere tapos bumababa siya guys, no. Yan. So ayan siya guys. So 11%. Ayan, 0.5. So nagkakaroon siya guys ng peak charging guys, no. Yan. So hindi naman tumataas guys yung percentage siya guys. So 0.5 amperahe lang guys, no. Yan. So kanina guys ay bumagsak guys ng 0.0 amperahe. Yan. So kahit gaano katagal guys yung charge natin guys ay hindi siya nagdagdag guys, no, yung percentage guys. Hindi dumadagdag guys yung percentage guys. So nagkakaroon siya dito guys ng fake charging guys, no. Yan. So ang gagawin natin dito, stock lang siya guys sa 0.5 amperahe. So ang gagawin natin, bubuksan natin guys yung unit na ito. So kanina pa ito guys, sabi guys nga ay 11% lang ito guys, no. So hindi siya dumadagdag guys. Ayan. So ang gagawin natin dito guys ay bubuksan natin. So peak charging siya guys, no. Ayan. So wala siya guys. So ang gagawin natin dito guys ay bubuksan natin guys yung unit na ito guys, no. So para mabuksan natin guys yung unit na ito guys, una natin gagawin dito guys ay tanggalin natin guys yung SIM tray nito guys, no. So, power off muna natin ito guys. So, power off natin. Tapos tanggalin natin guys yung SIM tray nito guys, no. Yan. So, una natin gagawin, tanggalin natin guys yung SIM tray nito. So, meron pa siyang SIM card dito guys, dalawa. So, ang gagawin natin dito guys ay tatanggalin natin guys yung back cover nito guys, no. So, basag-basag na guys yung mga back cover nito guys. Yan. So dito tayo dadaan guys, no, kasi meron pa yan ditong mga bolts guys. So dito guys, pwede kayong gumamit guys ng pang opening tools yung guys, no, or yung maninipis yung guys na pang opening tools yung guys. Yan. So pwede kayong gumamit ito guys ng hot air kasi ito guys ay crystal. So sa akin guys ay kahit hindi na ako gagamit kasi madami na rin siyang basag guys, no. So parang design niya ito guys yung cover guys ng likod dito. So ang gagawin natin, bubuksan natin ito. So dito tayo dadaan guys, no. So gagamit tayo dito guys ng electronic liquid natin guys, no, para mabuksan natin guys yung likod dito guys. Yan. So kapag bubuksan ito guys, ito kasi guys ay ano to guys, no, glass ito guys yung likod dito guys. So dapat guys ay gagamit kayo dito guys ng hot air guys, no, para hindi nyo guys mabasag guys yung likod dito guys. So sa akin guys kahit di ako gagamit guys kasi madami na rin itong basag guys, no. Yan. So medyo mahirap lang siya buksan.
So ayan siya guys, no. So nabuksan natin guys yung unit na ito guys. So sobrang basag guys yung likod nito guys, no. So parang design na rin ito guys yung likod nito guys. So ayan siya guys, no. So nabuksan natin guys yung unit na ito guys. Yan. So ito guys yung loob guys ng Redmi 3 guys, no. So ang gagawin natin dito guys, tanggalin natin guys lahat guys ng mga bolts dito guys, no. So ayan siya guys, no. So lahat guys ng mga bolts dito guys ay natanggal natin. So meron pa ditong isa guys. Yan. So dito guys ay pwede na natin buksan guys yung unit ito guys, no. So para mabuksan nyo to guys, pwede kayong gumamit guys ng pang opening tools yung guys, no. So sa akin guys ay kukulang guys yung gagamitin ko dito guys. Yan. So simulan natin. So ayan siya guys, no. So nabuksan natin nito guys. So una natin gagawin dito guys ay tanggalin natin guys yung IPC connector guys ng battery nito guys, no, or yung tinatawag natin guys na flexible printed circuit nito guys. Sunod natin guys, tanggalin natin dito guys yung fingerprint sensor nito guys, no. Yan. So dito guys, ang gagawin natin dito guys ay check natin dito guys yung charging port nito guys, no. So tanggalin muna natin to. Ayan. So tanggalin natin guys yung antenna guys ng signal nito guys, no. So tanggalin muna natin to. So ayan siya guys, no. So natanggal natin guys. So check natin guys yung charging port nito guys, no, or yung charging pin nito guys. Yan. So dito guys ay replacement na rin nito guys yung charging pin nito guys, no. So dito guys ay ano naman siya guys, no, okay naman dito guys yung charging port nito guys, no. Yan. So check natin ito guys. So dito guys ay gagamit tayo dito guys ng DCB guys, no. So direct current voltage tayo dito guys. So check natin yung charging port nito or yung subboard nito guys, no. So subukan natin. So ayan siya guys, no. So meron naman siyang 4.1 guys, no. Hindi, meron siyang 5 volts guys, ay 4.9 guys, yan. So makita nyo guys, nasa 4.9 guys yung reading niya guys, no. So kung makita nyo guys, so papakita ko sa inyo guys. Yan. So normal naman siya dito guys yung reading dito guys sa analog tester natin guys, no. So nagkakaroon lang talaga siya guys ng fake charging guys, no. Yan. So goods naman guys yung reading dito guys, 4.9, nasa 5 volts na rin. So ang problema dito guys, nagkakaroon siya guys ng fake charging guys, no. So para ma-fix natin guys yung ganitong issue guys sa ating phone device guys ay balik natin guys, no. So kailangan natin dito guys i-jumper ito guys yung jumper natin ito guys yung bibat line ito guys, no, or bibas line ito guys. Yan. So jumper natin, subukan natin, hanapin natin dito guys yung positive line guys. So ito siya guys, no. Yan. So kita ba? Yan, so malabo guys yung camera natin. So ayan siya guys, no. So ito guys yung bibat line nito guys. Yan. So pwede natin siya ditong jumper guys sa pads nito guys, no, or yung dito guys sa point na ito guys. Yan. So positive line rin nito guys. So pwede natin siya ditong i-jumper guys, no. So semi yan sila guys ang palo. Yan. So nang dito positive line rin ito guys yung pads nito guys, no, or yung point na ito guys. Dito guys banda guys sa IPC connector guys ng camera nito guys, no. So dito naman guys sa baba guys, pwede natin siya dito i-jumper guys, no. So i-check nyo guys kung meron kayong Borneo schematic guys, so check nyo dito guys, no. Dito guys banda guys sa charging board nyo guys, no. So dito guys sa capacitor na ito, so pwede siya natin dyan ditong i-jumper guys, no. Dito guys banda guys sa capacitor na ito guys. Yan. So pwede natin siya ditong jumper papunta dito guys sa motherboard nyo guys, no. Yan.
So subukan natin guys, i-jumper natin. Subukan natin kapag mag-normal guys yung reading niya guys, no. So tanggalin muna natin guys yung piece connector guys ng camera nito. Yan. So dito guys, kailangan natin ng soldering iron natin guys, no. So ayan siya guys, so painitin lang natin guys yung soldering iron natin guys. So dito guys, para ma-jumper natin guys yung jumper wire natin guys, ay kailangan natin dito guys mag-inject guys ng flux natin guys, no. So inject muna tayo dito. So dito siya natin i-jumper guys, no. Yan. Tapos jumper natin dito guys sa capacitor dito guys, no. Dito guys banda guys sa subboard dito guys. Yan. So diyan natin jumper guys, no. So normal naman kasi guys yung reading niya dito guys sa analog tester natin guys, no. So maliban na lang dito guys, so kailangan natin itong i-jumper guys, no. So subukan natin guys. So kukuha tayo dito guys ng jumper wire natin guys, no. So parang nalilito kasi ako minsan guys, minsan jumping wire. Yun pala guys ay jumper wire guys, no. So kailangan natin guys ng jumper wire dito guys. So ang gagawin natin, jumper natin dito guys, no. So jumper muna natin dito. So wait lang guys, no. So lagyan muna natin ito guys ng LED guys, no, para madali siya mag-kapit guys. Yan. So lagyan natin ng LED guys, no. Lagyan natin ng soldering LED dito guys, yung jumper wire natin guys. Yan. So para madali siyang kumapit guys, no. So jumper natin dito guys sa pads na ito. So nandito daw guys yung positive line guys, no. Yan. So connect natin guys yung jumper wire natin guys, no. So magja-jumper tayo dito guys. Yan. So na-connect na natin guys, no. So dito guys papunta ito guys sa subboard niya guys, no. Dito guys sa baba guys, or yung tinatawag natin guys na charging board guys, no. Yan. So jumper natin dito guys sa subboard, dito guys sa capacitor dito guys, no. So makita nyo to guys yung linya na ito guys sa subboard dito guys sa board niyo, schematic nyo guys, no. So tignan na lang nyo guys. So dito natin jumper guys. Yan. Tapos sa dulo niya guys ay kailangan rin nating lagyan guys ng soldering lead guys, no. Yan. So lagyan natin yan ng lead guys para madali siyang kumapit guys, no. So jumper natin guys, subukan natin. So dagdagan lang natin guys, no. So ilawan natin guys, gagamit yun ng ilaw dito guys. So medyo madilim na siya kasi guys, no. So wait lang guys, no. So ayan siya guys.
So ayan siya guys, no. So na-jumper natin guys. Yan. So subukan natin guys, no. So subukan natin guys. So balik natin guys, no. Subukan natin guys kapag mag-normal guys yung charging nito guys. So ayan siya guys. So subukan natin guys, no. So i-charge natin guys. So papakita ko rin sa inyo guys yung reading guys ng schematic natin guys, no. Or product schematic natin guys. Yan. So nag-charge siya guys, no. So antay natin. So subukan natin guys, no, kapag magdagdag guys yung percentage nito guys. Yan. Subukan natin guys kapag mag-normal guys yung reading niya guys, no. So antay natin. So ayun siya guys, nagre-rating guys yung product schematic natin. So 0.4, 0.5, 0.8. Yan. So meron siyang 5%. So kanina guys 11%, so possible may tama rin guys yung battery nito. Yan. So normal na guys yung rating niya guys, no. So 1 ampere na siya guys, no. So kanina guys ay stock siya guys sa So kanina guys ay stock siya guys sa 0.5 guys, no. So ngayon guys ay 1.0 ampere na siya guys, no. So yung ginawa lang natin dito guys ay ginamper natin guys yung unit guys ng phone device nito guys, no. Ginamper natin guys sa MB to SB guys, no. So motherboard to subboard guys. Yan. So normal na guys yung rating guys ng phone device nito guys, no. Yan yung charging yan yung charging niya guys, no. So 1.0 ampere guys. So ito naman 0.8, ito guys yung sa ilaw natin. So ito guys ay 1.0 ampere guys. Yan, so normal na siya guys, no. Yan. So subukan natin guys. So ayusin na natin guys yung camera natin. Yan. So subukan natin guys, no, kapag magdagdag siya guys. So ayan siya guys, no. So kanina guys 5%, ngayon guys ay 6% na guys, no. Yan. So parang may tama na rin guys yung battery nito guys. Yan. Pero ang malaga dito guys ay na-fix natin guys yung peak charging niya guys, no. So hindi na siya guys 0.5 stock siya guys, no. Meron na siyang 1.0 ampere guys. Yan. So ayan siya guys. So kahit pa paano guys ay na-fix natin guys yung problem guys ng phone device nito guys, no. So ginamper lang natin yan siya guys. Yan. So motherboard papuntang subboard guys, no. Yan. So I hope guys na makatulong sa inyo itong video tutorial natin. Sa mga bago lang sa ating channel guys, no, huwag natin kalimutan guys i-click guys ng subscribe at yung notification bell button para ma-update ko kayo guys sa susunod natin guys na video tutorial. Thank you guys and God bless sa lahat.